Yes, dear students, today we will go with the numerical which is based on the force of friction, or we can say on force. यहाँ पर हम देखें कि a block of mass 20 kg is placed on rough horizontal surface whose coefficient of friction is 0.5. Mu is given to us 0.5. If a horizontal force of 180 Newton is applied on it, then acceleration of block will be given by this. Take the value of g is equal to 10 meter per second square. Now see here, force of friction horizontally act कर रहा है, उसकी opposite direction में force of friction act करेगा F. F क्या है? Force of friction. This is the force which is acting. F is given to us 180 Newton. So यहाँ पे यदि हम नेट फोर्स जो कि इस पर एक्ट कर रहा है उसको कैलकुलेट कर ले तो वी कैन डिटरमाइन इजीली द एक्सेलरेशन. ओके, सो नेट फोर्स that we can say F dash will be F minus small f. Now small f that we can determine F is equal to mu into R. F upon R is equal to mu into R. Mu is given to us 0.5, and the reaction which is acting upward, which will be equal to m into g, means we can write m into g. So it is 0.5 into m, that is given to us 20 kg, and g is 10 meter per second square. So finally we can have a simple, it is 100 Newton. The force of friction which is acting 100 Newton, which is in the direction opposite to the direction of force. Force of friction always acts in the direction opposite to the direction of applied force, or in the direction opposite to the direction of motion. Okay, this we have to keep it in mind. अब यहाँ पर देखो F की वैल्यू मिल गया. So F dash we can calculate. F is given to us 180 Newton minus 100, this will give the 80 Newton. So the net force which is acting on this block is 80 Newton. अब 80 Newton का force हमने calculate कर लिया, तो simply by applying the Newton's second law of motion we know very well F dash is equal to mass into acceleration. Now acceleration we have to determine, so we can write F dash upon m, and F dash is, we have calculated it is 80 Newton, and the mass which is acting on this is 20, so it is 4 meter per second square. So if you go through the options, B will be the correct answer. So in such a numerical or in such MCQs, we need to understand how much force is acting on the object to determine the acceleration. एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करने के लिए आपको नेट फोर्स निकालना है. नेट फोर्स निकालने के लिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा. नॉर्मल रिएक्शन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्पेस, और अपोजिट डायरेक्शन में वेट एक्ट करेगा, मींस m into g, दोनों इक्वल करेंगे एक दूसरे को. तो दिस इन दिस वे वी कैन गो विद दी सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. इस प्रकार से हम इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं.